পরীক্ষাতে যে ভাইবা হয় গ্র্যান্ড ভাইবা বা টেবিল ভাইবা সেখানে কিন্তু লাগে, ঠিক আছে। তো আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে টুডেস টপিক ইট ইজ, বাংলায় না ইংরেজিতে কিছু বলবো? ইংরেজিতে বলি, ঠিক আছে, আমি দুটোতেই বলছি, ঠিক আছে, অসুবিধা হবে না, ठीक है ना, असुविधा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज का टॉपिक है जेडेन स्टेन। टुडेस टॉपिक इट इज जेडेन स्टेन and what is the purpose of this जेडेन स्टेन? Previously we have done gram stain, right? Previously we have done gram stain. Then again why we will go for further any other staining? What is the requirement of or what is the intended purpose of जेडेन स्टेन? जेडेन स्टेन full form it is Ziehl-Neelsen स्टेन। तो साइंटिस्टेर नाम अनुसारे स्टेनेर नाम रखा হয়েছে এরকম। এখন গ্রাম স্টেন আমরা করেছি আগে, এরপরে এখন আমরা जेडेन স্টেন করছি। তাহলে जेडेन স্টেনের পার্টিকুলার কিছু একটা পারপাস আছে। তো পারপাসটা হচ্ছে সেই আগে যে আমি সেল ওয়াল থিওরি বলেছিলাম, এখানেও সেই তাই, সেল ওয়াল, যার জন্যই আমরা গ্রাম স্টেনের বদলে এদেরকে जेडेन স্টেন করি। এবং এই যে जेडेन স্টেন করা হয়, এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে কি বলা হয়? অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাকটেরিয়া, ঠিক আছে, অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাকটেরিয়া। ফাস্ট মানে হচ্ছে নট ইটিং, উইদাউট ইটিং, ইট ইজ ফাস্টিং লাইক দ্যাট, ওকে। অ্যান্ড নেক্সট স্লাইড, see here the gram stain cell wall, gram positive, gram negative, last one it is acid fast, okay. So gram positive we have a thick peptidoglycan layer, right? Gram negative we have a thin peptidoglycan layer, but we have another outer membrane, okay. And for acid fast bacilli we have a thin peptidoglycan layer and outer membrane that is called Micolic acid. It is made up of Micolic acid and that is a fatty acid, okay. And this Micolic acid will made a waxy layer and that will protect bacteria to any other antibiotic like that, okay. And it is also the reason for causing the disease also, okay. And our purpose is we have to penetrate the stain through Micolic acid to cytoplasm, right? The cell wall theory last class I told, and for that only we have to melt the Micolic acid, right? And then only the stain will go inside. That's why, and this is the structure also, you can find it, okay. That's why we will use in जेडेन stain. Now I am coming to the particular जेडेन stain. In जेडेन stain we have Carbol Fuchsin. Itself Carbol Fuchsin, Fuchsin is a stain, color it is red or magenta, and Carbol that is carbolic acid or phenol. This both it is Carbol Fuchsin, okay. And we will apply hot Carbol Fuchsin, okay, or we have to made it hot, then only the Carbol will get more active and it will melt Micolic acid outer layer and the stain will go inside and that will make the color to the cell, okay. Now at first here we will provide you a slide that is already smeared. Smear is there with sputum, only you have to stain it, okay. And here at first we have to smear it, the sputum we have to thick purulent portion we have to take, and before taking the sample you have to tell the patient also that early morning sample you should collect, before patient should not make mouthwash, mouth freshener, or he can't or she can't use any toothpaste, okay. Then here he has to give a deep cough and that sputum you have to collect,
That purulent portion you have to take on your slide and you have to smear it. Okay. Then you have to air dry that smear. Please write down the procedure. Okay, I am telling the procedure. Please write down it. When you are coming to the practical class, please bring one copy. Please bring one copy. That will help you. Means total procedure and all. So many things I will tell that you can write it, right? Then you have to air dry that smear. After that, you have to apply hot Carbol Fuchsin on the slide, or you can put Carbol Fuchsin on the slide and you can make it hot by using a lamp on below the slide. Okay, both way you can do it, or you should not boil that Carbol Fuchsin. Okay, you have to make it hot, okay, or warm. Then you have to, after pouring the Carbol Fuchsin, you have to wait it for 10 minutes. Okay, 10 minutes you have to wait. In gram stain, fast staining gram stain, when you are using primary stain, that time it was 1 minute, right? Here you have to wait it for 10 minutes. Then what you have to do? You have to use 20% sulfuric acid. এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কার্বল ফিউশনটাকে গরম করে নেব, তারপরে আমরা স্লাইডের উপরে পোর করব। ঠিক আছে, দুটো পদ্ধতিতেই আমরা করতে পারি। স্লাইডের উপরে কার্বল ফিউশন দিয়ে স্লাইডটাকে গরম করতে পারি, অথবা যেটা করতে পারি আমরা কার্বল ফিউশনটাকে গরম করে নিয়ে স্লাইডের উপরে ঢালতে পারি। তো আমরা এখানে দ্বিতীয়টা করব। ঠিক আছে না, যেটা আমাদের কাছে ফিজিবল, ইজি হবে প্রসেসটা। Then we have to use 20% H₂SO₄, means sulfuric acid. These different percent of sulfuric acid we can apply for different types of bacteria or acid-fast bacteria, that I will come later. Then we have to use 20% or 25% H₂SO₄, and we have to wait it for 30 seconds, around 30 seconds. Then you have to throw the sulfuric acid from the slide. Okay, but still you have to wait. If any pink color is oozing, coming out, then again you have to decolorize it, because acid fast, I told, right? If you are using 20% sulfuric acid, it will not damage the cell wall of Mycobacterium tuberculosis, okay, or Mycobacterium. But other bacteria, it will be destained. Okay, decolorizing agent, we are using decolorizing agent. Here it is sulfuric acid and 20 or 25% sulfuric acid. Okay, then we have to apply secondary stain, that is methylene blue, and we have to wait it for 1 minute. With methylene blue, you have to wait it for 1 minute. Then you have to gently wash the slide and you have to dry it, and you have to observe under oil immersion microscope. Okay, you have to observe under oil immersion microscope, and what you will find, you can find over there like this. You may find it, that epithelial cell, it will be there, pus cell will be there. Okay, and that red color bacilli you can find. How it's look like under the microscope? It will look like this. We have positive slide, and I will show you that through microscope. Okay, we have positive slide and I will show you, and it will looks little bit carby, red color, beaded bacteria, bacilli, rod shape. It will show slightly carved, rod shape, beaded, red color bacteria, that is resembling Mycobacterium tuberculosis. Okay, and these are the concentration of H₂SO₄
for 20 to 25% we can use for Mycobacterium tuberculosis, then 5% we can use for Mycobacterium leprae, it is for leprosy, then 1% for actinomycetes in tissue, then 0.5 or 0.25 that is for nocardia species. Okay, you have to write this also. Please note this concentration of H₂SO₄ and the bacteria, related bacteria. Okay, that's why I was telling you have to bring one notebook with you. Previous class I already told you. Okay, and you got that procedure how you have to perform. বোঝা গেছে কিভাবে প্রসিডিওরটা পারফর্ম করতে হবে, টোটাল প্রোটোকলটাকে কিভাবে পারফর্ম করতে হবে বোঝা গেছে। আমরা যে স্লাইড দেবো সেই স্লাইডটাতে অলরেডি স্মিয়ার করা আছে, হিট ড্রাই করে তাকে হিট ফিক্স করে রাখা আছে, হ্যাঁ এয়ার ড্রাই করে হিট ফিক্স করে রাখা আছে, তোমাদের শুধু স্টেন করতে হবে। ঠিক আছে, স্টেন করতে গেলে যেটা করতে হবে, প্রথমে স্লাইডটা নেবে, স্লাইডটা স্টেনিং ট্রেতে রাখবে, তারপরে কি করতে হবে, কার্বল ফিউকশন নিয়ে সেটাকে টেস্ট টিউব হোল্ডার দিয়ে রাখা আছে, সেই টেস্ট টিউব ল্যাম্প জেলে টেস্ট টিউব হোল্ডারে টেস্ট টিউবটাকে ধরে কার্বল ফিউকশনটাকে গরম করতে হবে, গরম করে পুয়োর করতে হবে স্লাইডের ওপর। এবার তারপর 10 মিনিটস ওয়েট করবে। সেই 10 মিনিটস আমরা কি করব, আমরা অন্যদিকে কাজে লাগাবো, সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে যে পজিটিভ স্লাইড আছে আমরা সেই পজিটিভ স্লাইডটা দেখব। ঠিক আছে, 10 মিনিটস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ডিকালারাইজেশন ঠিক করে হবে না, বেশি দিলে ওভার ডিকালারাইজড হতে পারে। তুমি নোকার্ডিয়ার ক্ষেত্রে যদি 20% ইউজ করে দাও। मिथिलीन ब्लू के बाद 1 मिनट, मिथिलीन ब्लू के बाद 1 मिनट वेट करना है, ठीक है ना। उसके बाद जेंटली वॉश करना है और हर स्टेप के बाद जेंटली वॉश करना है, जैसे ग्राम स्टेन में हम लोग किए थे। ओके, हो गया ना, चेंज करूं स्लाइड। देन आफ्टर you if you are finding under microscope we have a guideline and that is called NTEP, National TB or Tuberculosis Elimination Program। এর আগে ছিল, এর আগে NTEP বলা হতো, কি বলা হতো, ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস ইরিডিয়েশন প্রোগ্রাম। ঠিক আছে, তো এরপরে আমরা যদি যখন স্লাইডে দেখব, স্লাইডে কি দেখব, স্লাইডে দেখব যে when we will observe the slide under microscope these are the findings we may get, okay, and if it is negative 0 AB will find in 100 fields, and 100 fields how will go, will go in zigzag pattern. We have to move the microscope oil immersion 100x like zigzag pattern, okay, and we have to watch it for 100 fields. Okay, if we are not getting any bacilli in 100 fields then it is non-detectable bacilli or nil, then scanty, right. If we are getting 1 to 9 AB per 100 fields, again we have to find it for 100 fields we are traveling, right. We are watching for 100 fields and with in that 100 fields we got 1 to 9 bacilli, then it is scanty. Okay, this chart also you have to write it. And 1% it is 10 to 99 AB per 100 fields. Okay, 2 plus it is 1 to 10 for 50 fields, obviously oil immersion. Then 3 plus it is more than 10 AB for 20 fields. Okay, then you can find it whatever we have, a positive slide we have, I will show you, and you can easily, you may grade it. When you are putting it that report, sputum report, there you have to grade it, you have to grade it, and that grading will be through this guideline, NTEP guideline, and this is the current grading system, and you have to write it. You may ask at your exam also. Okay, okay, this is all, and we will go for performance
will perform that Jaden stain. Okay? মোটামুটি স্লাইডটাকে কভার করা যাবে অতটুকু পোর্শনই নেবে। कोई मेजरमेंट है सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आरो नाओ নাও একটু, বাস ওই রকমই সবাই নেবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ এনাফ। এবার স্লাইড ধরবে এইভাবে, ঠিক আছে? কারণ গায়েটায় ছিটকে লাগতে পারে, এইভাবে হিট করবে, ঠিক আছে? এইভাবে হিট হবে, ঠিক আছে না? হালকা হালকা করে ধরো, একসাথে ধরে রাখবে না, হালকা হালকা করে হিট করবে। হয়ে গেছে তোমার, দিয়ে দাও ওখানে। টেস্ট টিউবটা গরম আছে দেখো। বাস হয়ে গেছে, দাও। এক জায়গায় রেখে গরম করো না, একটু ইয়ে করতে হবে। মোটামুটি একটা ইয়ে আসে না, একটা ভেপার আসবে, দেখো হালকা হালকা। বাস এনাফ তোমার হয়ে গেছে, দাও। বেশি গরম হলে ছিটকে বাইরে বেরোবে, অন্য লোকের গায়ে মাথায় পড়তে পারে, ঠিক আছে না? ফেনল আছে তো স্টেনে। বাস হয়েছে, बस छोड़ दो अभी पोर करो स्टेन को। কি হলো, কি হয়েছে? ঢেলে নিলে কেন আবার? ঢালবে না ওখানে ঘুরিয়ে, ঠিক আছে? টিউবটা কন্টামিনেটেড হয়ে যাবে না।